This case was operated in UK about 2 years back. Spine surgery open ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. So all evidence open. So now this patient has landed again with a recurrent disc L4-5 and maybe L3-4 also. So any severe pain ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ MRI ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ MRI, ਫੋਰਟਿਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਿਊਟਰਨ ਲਗਾ ਕੇ, but he could not even lie down. ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖੂਗਾ. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ epidural ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ MRI. Then we had to give spinal anesthesia, complete spinal anesthesia. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ MRI ਕੀਤੀ ਹੈ. So this now I'm going to operate on this the second time ਤੇ endoscopically. It's a tough operation. Let's see. So we'll have to wish me a lot of luck. We are with you and we know that the luck is with you. You have a great experience and maybe this is a difficult case. थोड़ा सा सर टेंशन में लग रहे हैं और टेंशन तो नहीं कर रहे आप डरते डरते नहीं कहते नहीं he'll go through with a very great success I know. ये तो वेट तो दिन है डरते डरते We wish you all the best and keep the name of Orthonova rising. And all the best to you, my dear. Thank you, brother. So it's a tough case, no doubt. Second eye spine surgery is always, an endeavor. It's a big surgery. So, okay, let's go.